Место... ну так, грим с той же посадочной площадки. I see. У него стендап And грим was себе his есть, delivery да? of the MSI authorized greeting up to snuff? Не придерешься. Well, that's excellent. Замечательно, не I'll see that your понесу, feedback его makes it опять into his есть. review. What else can I do Чем for могу you? помочь? Бросай Then it's прошлое good that I все. keep such meticulous notes. Оставь как привязать, все фиксирую. Как хочешь, там все потерял место коллеги. I've asked myself the Я same thing согласен, many это вопрос. times, Особенно если especially учесть, что seeing as the процедура, legal которую мы mechanisms we использовали, employed were была part of the предусмотрена самой board's own коллегией. bylaws. То есть вы сами запустили процесс состояния. Not intentionally, Ну да, though строго that's именно так. technically true. For many years, this Ведь planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then, it was known as Terra 1. Что случилось с другими корпорациями? As you may have noticed, Ты this согласись, что planet наш has планета more достаточно than its опасна. share of hazards. And as the other corporations Убытки began to других tally their корпораций не losses, покинуть. they decided to pull out. Донецкую ты пьешь шампанское? That's Вот also я what так I думал. thought. Молодой Oh, we were планете young совсем and как bold ты. then, not unlike yourself. And how did that work И к out? чему это привело? That's Пока что yet непонятно. to be determined. We saw Мы the увидели опять chance to шанс, что improve туда working hours and работникам conditions, полностью to reform поменять MSI from the ground up. Это какой прогрессивный настрой? It's humane, Это не только but гуманистная it's да? also good Наконец, business зачем sense. более старшие люди почти Exhausted, работники, так sick, даже самых and malnourished профессиональных workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. That's what I thought. But the senior executives laughed in our faces and insisted we be relocating to Terra 2 along with everyone else. Many of us chose to stay behind. And as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. I don't know. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. Your first mistake was expecting the board to cut you a fair deal. I understand the sentiment, but if we can't rely on some sort of framework, then what do we have? I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Yeah, and once you go back to him, he'll own your dignity too. Without the board, chaos would overtake the system. Working within the established order isn't a principle to snub one's nose at, Captain. To be on the board is to be part of the colonial community. Being cut off means slow strangulation. Я не могу винить вас за практичность. Indeed, we've got to consider realities, not ideals. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Будь с той же коллеги шуток не любит.
Oh, believe me, I've learned that much. But I'm also not going to leave MSI at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows, perhaps... Оно применимо к монарху, верно? Да? Yes, making all of MSI criminals in the board's eyes. Rather hard to run a business that way. Так, мне не скажешь, что это Хирама сказал законы язык, позволяющий МС заполучить монарх. Well, technically he may have suggested it, but he certainly wasn't doing the paperwork himself. Когда вы выбрались по СГМ? К чему что-то сказать? Мы ведь теперь партнеры. I suppose you're right. Graham's always had a way with words. Strange as it may seem, I suspect he'd have quite the corporate career if he weren't so radical. Graham seemed like a reasonable man years ago. We both agreed that MSI's treatment of its workers was untenable. I thought reforms would be enough. I didn't realize you wanted to abolish the corporate system entirely. What can I do for you? Чем могу помочь? Не пройти. Запись для изучения. Отчет выглядит прекрасно. Число очень аккуратное. Да и выделение последних показателей мне очень нравится. Одна маленькая поправочка. Можешь увеличить поля на 17,3%. Чтобы все у нас было единообразно для лучше читаемой Санжа. Ну, пока сказать, что совершенно плохое невозможно. Во всяком случае, пока. Записка для от. Я тебя регулярно. Что ты засиделась? Можешь возьмешь пару дней отдыха? Ты слишком долго сидишь за терминалом, Санджа. Вот. Вроде как заботиться о своих возможностях и понимания всего этого. Так, Монарх Stable Industries. Киту не глубины, это мозг для вашей души. Монарх Stable Industries. Данный терминал предназначен для исполнения коммуникационного связи персонала Монарх Stable Industries. Кстати, файлы. Лишь файлы Нанди. Отчет по состоянию СТВБ. Всех выясняется ограничением сил, принят ряд мер по улучшению условий труда, таких как предоставление больничных отгулов, уменьшение длительности рабочих смен на 24,9%, увеличение числа положительных оценок на 52,3%, позиция труда неуклонно продолжает расти, выход цены заводилась на 15,50% в течение года. Наблюдается тенденция постепенно измененного снижения в сравнении с предыдущими годами, объясняется вероятнее всего ухудшение качества материалов настроения сотрудников, периодически перебоями в поставках. А также потери части персонала в связи с нападением молодежи 7,10%, тяжело 10,30%, переход на сторону экономбо 17,60%. На долгосрочной целью остается восстановление миссии в качестве члена коллегии, однако на данный момент наиболее актуальный вопрос защиты город меньше опасного около 32,80% того бюджета всего года. То есть не идеальное решение было бы, то хорошо подготовленной охраны, поставки вооружения, но очень меньше факторов влияния на местных жителей, такое обстоятельство маловероятно. Слоган на работе. МС поначалу впечатляющая маржа. Китунс МС на 40,28 питает, чем у других брендов. Стало весьма прилично работать в полной опасной галактике. Опасной галактике. Сначала быть.
Список Санджа. Пересмотреть алгоритм регулярного самоанализа, высших для регулярного самоанализа, мотивировать регулярный самоанализ, найти время, чтобы записать регулярный самоанализ, записать регулярный самоанализ, сказать Сири, что у меня отлично получается. Помните, еще не было. Вот здесь, да. Так, подожди. Very well, dearie. But you stop by any time you like. Thanks, I'll keep that in mind. Sorry, I've got... Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Меня просили забрать поставку кофе на Уида. And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Who's your lucky friend, dearie? Это личная информация. Now, there's no keeping secrets from Auntie Abigail. I'll tease it out of you one way or another. Also, I really do have to enter someone's name for the allotment. After all, I have to keep track of where our little pills wander off to. Может, запишите мне как уйма вид? Как насчет 2104? I suppose I could use the money to supply our little clinic for the rest of the town. Very well. I'll make an exception for you this one time. But let's keep this between us, dearie. А что мне другие ответы не дали? Подожди. Глянуть. Come to share a secret with Auntie Abigail? Да. Come to share a secret with Auntie Abigail? Вижу, ничего нет, ничего нет. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial Age Mammoths. Я здесь не для того, чтобы обсуждать команды. That's a shame. Tossball's just about the only good news we get around here. When our frequency's not too clogged up anyway. You get to listen to games all day? Stellar Bay really is a paradise.
It's pretty swell, but it's a whole lot better with company. Say, I don't think I've seen you before, and I'd remember that face. I'll try not to be a stranger then. Name's Felix, by the way. You should stop by more often. The games are always better when you've got someone to celebrate with. Sounds like a good time. I wouldn't mind bringing a couple drinks and settling in for the pennant match. Look at me, getting carried away again. So, what can I do for you? For a while, yeah. They'd come in all fuzzy and really late. Probably on account of all that iconoclast nonsense Graham was broadcasting. But lately, they've been coming through a lot better. I can almost see Letty Guzman's remaining teeth. Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. They were pretty distinct. Monarch doesn't exactly have a thriving dental industry, and Isaac seemed to get stuck in all sorts of bad habits, dietary and otherwise. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter, other times he'd keep betting on a losing team, started owing the wrong people money. I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games.